Hello dear students and welcome to Financial Accounting 1 online lectures. Today we are going to discuss a solved example about the adjusting interest topic. Let's remember what is adjusting interest. Adjusting interest are journal entries made at the end of the financial year. The purpose of doing adjusting entries is to make sure that expenses and revenues reported within the income statement are those expenses and revenues that are really belongs to the current financial year. So we need an adjusting entry in order to make sure that this expense belongs to the current financial year and this amount of revenue belongs to the same current financial year. To apply the matching principle، احنا بنعمل adjusting entries ليه؟ بنعمل adjusting entries عشان نتأكد ان الاكسبنسز والريفينيوز اللي هتظهر في الانكم ستيتمنت هي فعلا الاكسبنسز والريفينيوز اللي تخص السنة اللي احنا فيها. وقلنا ان الادجستنج انتريز دي تتعمل اخر السنة علشان نتأكد ان الانكم اللي احنا هنحسبه نتيجة ان احنا نعمل subtraction من الريفينيوز minus الاكسبنسز ان فعلا هي دي الاكسبنسز اللي تخص السنة دي وهي دي الريفينيوز اللي تخص السنة دي. يعني مفيش اي prepaid expense او اي مثلا unearned revenue. الحاجات البريبيد والاnearned بتروح للبالانس شيت، لكن انا التارجت بتاعي ان احنا نعمل income statement احسن منها البروفيت الحقيقي. Our main task is to prepare an income statement and to calculate the net income that really represents the result of operation during the financial year. This only happens when we subtract the revenues minus expenses that really belongs to the current financial year. Any prepaid or unearned expenses or revenues should be reported within the balance sheet. That's why we need adjusting entries. Here is an example. You are given the unadjusted trial balance. This is an unadjusted trial balance that we make after posting to ledger. We have some accounts and some of these accounts need adjustment. So how do we know which accounts need adjustment? From the extra information given. هنا بيبقى الجيفن عبارة عن unadjusted trial balance اللي هو trial balance اللي عملناه بعد الليدجر على طول. هنلاقي فيه شوية accounts هنا، تمام؟ بعرف منين انهي accounts هي اللي هيتعملها adjusting من الاكسترا information اللي هنشوفها حالا. So here is the additional data needed or the extra information that we need to know which accounts needs adjustment. We have 5 additional data. Each one of them will need an adjusting entries. You are required to prepare the annual adjusting journal entries, then prepare the adjusted trial balance, and finally prepare the financial statements. دي الاديشنال داتا اللي منها بنعرف انهي accounts محتاجة adjustment. يبقى كل نقطة من دول هعمل لها adjusting entry. طيب هو طالب مني ايه؟ طالب ان احنا نعمل adjusting journal وبعد كده الادجستد ترايل بالانس واخر حاجه الفاينانشال ستيتمنتس اللي هي الانكم ستيتمنت والاونرز ايكويتي ستيتمنت والبالانس شيت. So let's start our solution. The first additional data says that the insurance was paid for 2 years. When you go back to the given trial balance, you're going to find that there is an account called prepaid insurance equals to 7,000. The additional information here says that this amount was paid for 2 years, and at the end of 2019 this means that only 1 year passed from these 2 years. So the amount of insurance expense that belongs to 2019 will be only 7,000 divided by 2 equals to 3,500. So we need an adjusting entry that will make insurance expense in the debit for 3,500 and gonna reduce prepaid insurance which was in the debit side. We're gonna bring it to the credit side to reduce it by 3,500.
لما نرجع للاكزامبل هنلاقي ان في الجيفن ترايل بالانس عندنا بريبيد انشورنس ب 7000. هو في الاديشنال انفورميشن قال لي ان خد بالك ان البريبيد انشورنس ده بيغطي سنتين. طيب احنا بنعمل الشغل بتاعنا بتاع الادجستنج في اخر كل سنه، يعني في اخر 19 دوت كده معناه ان عدى سنه من الاتنين. يبقى احنا استهلكنا قد ايه من الديبريشيشن اللي كان مدفوع مقدم اللي كان بريبيد؟ استهلكنا سنه واحده. السنه دي نصيبها قد ايه؟ 7000 divided by 2 هيديني 3500. طيب يبقى لازم اعمل adjusting entry، اقول ان في عندي insurance expense، ده الجزء اللي انا استفدت بيه خلاص. الجزء اللي expired خلاص اللي يخص 2019 بكام؟ ب 3500 في الديبت، لان اي expense في الديبت. ونقص البريبيد انشورنس ده كان موجود في الترايل بالانس، كان موجود في الديبت، عايز انقصه فهجيبه كريدت ب 3500. يبقى ال 7000 دول هيتقسموا جزئين، في جزء بقى اكسبنس هيروح الانكم ستيتمنت، وفي جزء لسه بريبيد هيظهر في البالانس شيت زي ما هنشوف كمان شويه. The second additional information is about depreciation. It states that the depreciation rate for equipment is 10%. This means that we need to make an adjusting entry for depreciation for equipment. How do we calculate it? We get the value of equipment from the given trial balance, which is equal to 100,000, and multiply it by 10 divided 100, 10%, 10 divided 100. The depreciation expense will be equal to 10,000 per year, and we make this adjusting entry. Depreciation expense in the debit for 10,000, accumulated depreciation in the credit for 10,000. The depreciation expense will sure appear in the income statement, and accumulated depreciation will be deducted from the equipment in the balance sheet as we're gonna see later on. يبقى لما بيديني depreciation rate في الاديشنال داتا مثلا 10%، بروح ادور على الفيكسد اسيت قيمته كام في الترايل بالانس. الايكويبمنت في الترايل بالانس ب 100000، هضربها في 10 على 100 فيطلع الديبريشيشن كام؟ 10000. واعمل الادجستنج انتري ده، اقول depreciation expense في الديبت ب 10000 واكيوميليتد depreciation في الكريدت ب 10000. طيب مين هيروح الانكم ومين هيروح البالانس شيت؟ طبعا اي اكسبنس هيظهر في الانكم. طب والاكيوميليتد depreciation ده هيطرح من قيمة الايكويبمنت ناحية الاسيتس لما اجي اعمل البالانس شيت. Number 3, salaries for the year should total 30,000 LE. When we go back to the given trial balance, we're gonna find that salaries equals to 20,000 only. In the additional data, there is a tip says that salaries should be 30. This means that we still have to add 10 for these 20,000. So there is 10,000 salaries accrued. لما نبص في الترايل بالانس هنلاقي ان السالاريز ب 20000 بس. وهو هنا بيقول لي ايه؟ لما جينا اخر السنه عملنا كده تشيك، بيقول ان السالاريز المفروض تبقى 30. يبقى انا محتاج اضيف على السالاريز كام عشان اوصل للرقم اللي المفروض تكونه ده؟ محتاج اضيف 10. So an adjustment entry is needed to add these 10 to salaries. So salaries expense will appear in the debit for 10,000, and these 10,000 is accrued. We need to pay it later on because we didn't pay it yet. We just discovered that these 10,000 are missing. This means that there is accrued salaries for 10,000 and these are liabilities. يبقى هنا لما اعمل adjusting entry معناه ايه؟ معناه ان انا قلت salaries expense في الديبت ب 10، يبقى ال 10 دول هيتحطوا على ال 20 اللي في الترايل بالانس فنوصل لل 30 ودول يظهروا في الانكم ستيتمنت. طيب والجزء الاكرود دوت الاكرود سالاريز دي liabilities. ليه liabilities؟ لان دي مرتبات انا المفروض ادفعها. اللي حصل فعليا ان احنا ما دفعناهاش، احنا اكتشفناها اخر السنه، فلازم تظهر عندي في اللايبيليتيز في البالانس شيت عشان السنه الجايه نسددها. Number 4 states that supplies expired during the year equal to 4,000. What does this mean? It means that we have consumed 4,000 from the supplies that were reported in the trial balance. When you go back to the trial balance you're gonna find that supplies equal 5,000. يبقى
احنا كنا شاريين سبلايز في الترايل بالانس، ظهر عندنا في الترايل بالانس بكام؟ ب5000. بيقول لي ان انت استهلكت منهم 4. the amount expired or used or consumed, this is the expense. This is the expense. So 4000 from these supplies will be reported in the income statement as supplies expenses. طيب what about the difference? The difference is still on hand. يبقى في 5000 كنا شارينهم، استهلكنا 4000، متبقي 1000 معانا. ال1000 اللي معانا دي هتظهر في البالانس شيت كأسيت. So an adjusting entry, supplies expense in the debit by 4000. This is the amount consumed or expired that will appear in the income statement. And supplies, which is an asset, in the trial balance you're gonna find it in the debit side. We're gonna bring it in the credit side to reduce it by 4000 because the amount on hand is now 1000 only. This 1000 will appear in the balance sheet in the asset sides. طيب يبقى انا هنا السبلايز جبتها كريدت ليه؟ هي كانت في الديبت في الترايل بالانس، لما اجيبها كريدت ب4 يظهر لي الفرق اللي هو ال1000 ده. ال1000 ده هم اللي معايا، هم اللي متبقيين، هم اللي موجودين، ده لسه اسيت هيبان فين؟ هيبان في البالانس شيت. Number 4, only 150,000 of unearned revenues earned on 31 of December 2019. It means that 150,000 from the unearned revenues became earned. What do you mean it became earned? It means that it belongs to the current year which is 2019. لما يجي يقول لك ان في 150,000 مثلا من ال unearned revenue بقوا earned، يعني ايه earned؟ يعني خلاص دول يخصوا السنة، دول يعتبروا من ضمن الريفينيوز بتاعتنا اللي تظهر في الانكم ستيتمنت، يبقى في جزء من ال unearned ده بقى earned. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان unearned revenues دي liabilities اتحولت، بقت ايه؟ جزء منها اتحول بقى ايه؟ بقى revenue. يبقى unearned ده عايزين نقلله ب 150,000 واقول ان في revenues عادية ظهرت عندي اخر السنة اللي هي كام؟ ب 150,000. So an adjusting entry, unearned revenues in the debit side for 150,000 and service revenues in the credit side for 150,000. Service revenues for 150,000 will appear in the income statement, and the difference between unearned revenues that appear here in the debit side and that reported in the trial balance will appear in the balance sheet as a liability. So by the end, this will be your final solution for required number A, which is the adjusting journal. طبعا انت لما هتيجي تحل هتعمل كله ورا بعضيه كده، فيبقى عندك الجورنال كامل على بعضه كده مرة واحدة. ندخل بقى على required B. Let's move to required B, which is preparing the adjusted trial balance. Let's see how we make the adjusted trial balance, which is required number B. What do we have as given for now? We have the given trial balance from the beginning, and we have made the adjusting journal. احنا عندنا ايه؟ عندنا الترايل بالانس اللي كان given، ودلوقتي بقى عندنا adjusting journal لسه عاملينه. طيب from these two, from the adjusting journal that you have already done and the given trial balance, we're gonna make the adjusted trial balance. How? If the account appears once either here or here, you're gonna just place it in the adjusted trial balance in each side, whether it is debit or credit. لو الاكونت ظاهر مرة واحدة سواء هنا او هنا، هيظهر في الادجستد ترايل بالانس في نفس المكان بتاعه. For example, cash only appears once in the given trial balance. There is no cash here. Cash appears only in the trial balance for 200,000 in the debit side. So in the adjusted trial balance, it's gonna appear in its same place, cash in the debit for 200,000. Another example here, depreciation expense. Do we have depreciation expense here also? No. This means that depreciation expense appears once in the debit side for 10,000. So you're gonna place it in the adjusted trial balance
as it is depreciation expense in the debit side for 10,000. يبقى تاني، لو الاكونت ظاهر مره واحده سواء في الادجستنج جورنال او الجيفن ترايل بالانس، بتحطه في مكانه في نفس السايد بتاعه زي ما هو. طيب what if the account is repeated? What do you mean by repeated? We mean that it appears here and here. This means that if the account is appears in the journal in the debit side and in the given trial balance in the debit side, you're gonna add and place it in the debit side in the adjusting journal. If it appears in the credit side here and in the credit side here, you're gonna add and place it here in the credit side in the adjusting trial balance. But if it appears in the adjusting journal in the debit and in the given trial balance appears in the credit, you're gonna subtract and place it within the bigger side. For example, supplies here in the credit side for 4,000. Where is supplies here? Supplies here in the debit side for 5,000. So supplies appears twice in the given trial balance in the debit and in the adjusting journal in the credit. So where we gonna place it? As long as the there is a difference in the sign or in the sides, you're gonna subtract and place it here within the higher side. So supplies will appear in the debit side for 1,000. Why? Because supplies here in the debit side for 5,000, which is greater than the amount of supplies appear here in the credit side. يبقى لو الاكونت ظاهر هنا وهنا لكن مرة ديبت ومرة كريدت، بتطرح وهنحط الاكونت بالقيمة الفرق ده ناحية الكبير، ناحية السايد الكبير. يعني مثلا لو عندنا ال unearned revenues، هنا ال unearned revenues في الديبت ب150,000. طب في هنا unearned revenues؟ في، بس فين؟ في الكريدت. كده السايدز مختلفين، يبقى نطرح. طيب هنطرح، الفرق هيطلع 150,000. طب في انهي خانة؟ في الديبت ولا في الكريدت؟ نشوف الكبير مين. الكبير الكريدت. يبقى لما هنعمل هنا الادجستد ترايل بالانس هنقول ان ال unearned revenues في الكريدت اهي unearned revenues تظهر في الكريدت بكام؟ ب 150,000. طيب لكن لو الاكونت ظاهر في المكانين في نفس الاشاره بنجمع عادي. يعني السيرفيس ريفينيوز هنا ب 150 في الكريدت. طب في هنا سيرفيس ريفينيو، في سيرفيس ريفينيو هنا ب 20 كريدت، يبقى كريدت وكريدت اد، يبقى السيرفيس ريفينيو هتظهر في الكريدت سايد بكام؟ ب 170,000. يبقى باختصار لو انت لقيت الاكونت ظاهر مره واحده سواء هنا او هنا، هينزل في مكانه اذا كان ديبت او كريدت. لو الاكونت ظاهر مرتين، بتشوف لو ظاهر في المرتين في نفس الخانه بتجمع وتحط في نفس الخانه. لو في اختلاف في الخانات بتطرح وتحط في خانه الكبير. اوكي. طيب by the end after you finish making the maybe you're gonna find a new items like accumulated depreciation in the credit side for 10,000. So you're gonna place it as it is, accumulated depreciation in the credit side for 10,000. Depreciation expense, there is only one depreciation expense in the debit for 10,000. So depreciation expense in the debit for 10,000. يبقى انا هعمل الادجستد ترايل بالانس من الجورنال اللي انا عملته، الادجستنج جورنال اللي انا عملته، والجيفن ترايل بالانس بالطريقه اللي احنا شفناها. طبعا لازم اجمع الديبت واجمع الكريدت، لازم يطلعوا قد بعض. So by now we have answered required B, which is preparing the adjusted trial balance. This is the adjusted trial balance. From this adjusted trial balance you can now prepare the financial statements. We're gonna prepare the income statement, the owner's equity statement, and the balance sheet like we're gonna see in a few. So required number C is to prepare the financial statements. We always start by the income statement, and within the income statement you begin with the revenues. How much revenues do we have? You're gonna go back to the adjusted trial balance that we have just made and bring the service revenue amount and place it in the total here. Less, gather all the expenses, insurance expenses, depreciation expense, salaries expense, supplies expense, and subtract the revenues, which is service revenue, minus the total expense.
the result will be net profit. Why net profit? Because revenues more than the expenses. When revenues is higher than the expenses, the result is net profit. All these figures are we bring it from the adjusted trial balance. Then after we make the income statement, we are ready to make the owner's equity statement. We start the owner's equity statement by the beginning balance of capital, which is within the adjusted trial balance, 210. You're gonna add the net profit calculated in the previous income statement, then subtract the drawings if there is drawings, 38,000. The result will be the ending balance of capital. The last financial statements we're gonna make is the balance sheet. As we see, the balance sheet consists of a right hand side and a left hand side. The left hand side contains the assets, the right hand side has the liabilities and owner's equity. From the adjusted trial balance, you're gonna place all the assets here and all the liabilities and owner's equity on this side. Assets like what? Like cash, account receivable, prepaid, insurance, supplies, equipment less accumulated depreciation. Remember what we have said about equipment equal 100,000, but we're gonna subtract the accumulated depreciation for 10,000. The result will be 90. Add all the assets, then move to the liability side. Accounts payable for 20,000, unearned revenues 150, accrued salaries 10. This is the total liabilities. And add the owner's equity from the previous owner's equity statement we have just made. Place it here, add total liabilities plus owner's equity. The result will be the total liabilities and owner's equity, and it should be equal to the total assets. اخر حاجه بنعملها البالانس شيت، بنجمع الاسيتس كلها في الناحيه ديت، وبنجمع اللايبيلتيز والاونرز ايكويتي في ناحيه اليمين. من الادجستد ترايل بالانس بجيب الكاش، بجيب الاكونت، يعني بناخد كل الاسيتس، كاش، اكونتس ريسيفبل، بريبيد انشورنس ده ما نساهوش، ده اسيت طبعا، سبلايز ب1000، والايكويبمنت طبعا ما انساش، ما اخدش الايكويبمنت بقى ب100,000، لا، هقول ايكويبمنت ماينس الاكيوميليتد ديبريشيشن بتاعها كان ب10 يبقى 90. نجمع كل الكلام ده واطلع التوتال اسيتس. طيب ننقل الناحيه الثانيه، من الادجستد ترايل بالانس اللي احنا عملناه هجيب اللايبيلتيز، accounts payable, unearned revenues, accrued salaries، كل دي liabilities، واضيف عليهم الاونرز ايكويتي اللي انا حسبتها في الاونرز ايكويتي ستيتمنت علشان اطلع التوتال liabilities and owners equity اللي طبعا لازم يتساوى مع التوتال ايه، مع التوتال assets. Thank you for listening and see you.